بسم الله الرحمن الرحيم. We will start inshallah with area under the graph. The main application of integration to find the area between the curve and the x-axis or y-axis, or between any area between two curves, close between to the curve, for example. This is the main application for the integration. Okay, so if we have, for example, this is the area in the blue hashing. Okay, the area equal the integration from A to B for what? For the curve f of x. For this is curve. Okay, but we need to put it the absolute value. Why? Because if integration from A to B for the function f of x negative, with absolute value convert to positive, because the area always is positive. If we have the curve above x-axis, so we have positive area, positive integration and positive area. But for example, if we have like this, the graph, this is x-axis, this is y, and we have the function under x-axis like this. This is f of x, for example. If we have f of x under x-axis from A to B, and we need to find this area. Okay, this is area. So the integration negative, but we need area, so with absolute value must be put it absolute value to convert this area to positive. So the area also equal the integral, the integral from A to B for what? For f of x dx, but we must put it absolute value. Why? Because the integration from A to B for f of x dx, this is less than 0. Why less than 0? Because the curve under x-axis. But this one, the integral from A to B for f of x dx, this is positive, greater than 0. Okay, why? Because the curve above x-axis. Now, before find or put it the laws to find the area between the curve and x-axis, or between two curves, we need to show that this one, if we have x and y and the curve of f of x, the part above x-axis, and we have another part under x-axis from A to B under x-axis, from B to C above x-axis. For what? For f of x. So we have two regions. One under x-axis, this is for example A1, and the second A2 above x-axis. The A2, the integration from B to C for f of x dx, this is greater than 0. This is positive, integration positive, and the area of A2 equal from B to C for f of x dx. We can put it absolute value or remove absolute value because we have the positive integration. So in case, put it absolute value. Look at the region, the first region in A1 under x-axis. The integration from A to B
for f of x, this is positive or negative? This is negative, because the region or the integration or the curve under x-axis. Now, if we need to find a1, the area a1 must be put it absolute value. Must be y, because we have negative integration. Now, if we need to find the area between f of x and x-axis from A to B to C, sorry. So we have two regions. The area equal must be find A1 plus find A2. Not find the integral from A to C. This is incorrect. We must separate. Find the area under x-axis, find the area above x-axis. Okay, so we cannot find the area from A to C by integration from A to C, because we have some part under x-axis and another part above x-axis. So we need to separate the regions. Okay. Just to show an example, if we have the curve like this, sorry, wait, like this, we have A and to B. From A to B, if we need to find the integration or area, we have A and B and C and D. A and C under x-axis, B and D above x-axis. And we have some intersection point, or this called x-intercept. This is f of x. If we need to find A, this is the value of the area and the region A. B means the value of the area in the region B, and so on. So if we need to find the area from A to B for f of x dx, and A equal 2, B equal 5, C equal 3, D equal 3. Okay. What's the value of integration from A to B? What's the value of integration? How can find the integration? Hello. From A to x1, we have the integration from A to x1, the value equal A. This is schema for the fundamental theorem of calculus. Okay, but we don't have f of x to find the integration. I don't have f of x. I have a graph.
Okay, so how can find the integration? The integration equal minus A plus B minus C plus D, because the value of A, this is the integration from A to x1. Okay, we don't use the absolute value. Don't use absolute value. This is not area. This is integration, ya Sarah. Okay, so the value equal -2 plus 5 minus 3 plus 3. So we have 3. This is the integration from A to B. But if we need to find the area from A to B, this is equal what? This is equal the area A plus area B plus area C plus area D. The value of A with absolute value 2. The integration from A to x1, this is -2 because this is under x-axis, but with absolute value the area equal 2. So continue. We need to find the integration from x1 to x2. This is equal B. From x2 to x3, this is equal absolute value of the integral from x2 to x3. Okay, so this is equal to plus 5 plus 3 plus 3. This is equal what? 13. Okay. ليه -2 حطينا هنا -2 لأنه هنا قيمة تكامل. The value of integration negative. Why? Because the curve under x-axis. مثل ما قلنا هون، يعني هاي احنا حكينا هنا إذا كان curve under x-axis فهو negative، لكن إذا بدنا نوجد area لازم نحط له absolute value. ففعليا مثلا A1 هنا integration -2 but the area equal to. اوكي اوكي يا دعاء. طيب سارة ما فهمت ايش اوجدنا انتجريشن يا سارة. في فرق هنا انتجريشن وهنا اريا. الاريا هي انتجريشن لكن absolute value، خصوصا اذا كان يا سارة الكيرف تحت الاكس اكسس. اذا كان الكيرف تحت الاكس اكسس شوفوا التكامل ممكن يجي موجب سالب صفر شو ما كان التكامل، لكن الاريا ممنوع نقول والله سالب 5 متر مربع، صح ولا لا؟ فإذا كان التكامل قيمته سالب 5 فالاريا يعني 5. واضح يا سارة؟ فأنا هنا في البداية أوجدت هنا بوجد التكامل من A إلى B. التكامل من A إلى B من A إلى B لازم نجزئها. من A ل X1 عندي قيمتها كونها تحت under X axis, so this is not 2, this is -2 وهكذا. تمام؟ هذه ال A هيها ال A. أنا هذا بالسؤال أنا حاط لك قيمتين، هاي A هاي B هاي C وهاي D، موضح المناطق. هاي عبارة عن مساحات وحاط قيمهن، هيهن كل مساحة حاط لك قيمتها. لكن المساحة الاريا إذا كانت تحت الاكس اكسس اوكي المساحة موجبة، لكن قيمة تكاملها بكون سالب. واضح يا سارة؟ تمام؟ نعم سالب لأنه تحت المنحنى. مها الاريا من A إلى B. ليش دخلنا السي ودي؟ شو دخلنا سي ودي؟ الاي والبي اصلا هاي النقاط من هنا لهنا
كم منطقة عندنا من A إلى B؟ أنا ما بحكي A كابيتال و B كابيتال يا مها، ركزي معي يا مها. أنا ما بحكي A كابيتال من A كابيتال إلى B كابيتال، أنا بحكي من نقطة A إلى B. هذه النقطة A وهذه النقطة هنا تنتهي B. واضح؟ طيب الآن عشان نوضح الأمور أكثر، we have خلينا نجزئها ل 4 cases. We have 4 cases, only 4 cases. You must study 4 cases. Okay, the first case like this: x and y, and all the curve above or under x-axis. This is very easy case. If we have the curve f of x from A to B, all the curve above x-axis, okay, all the curve from A to B, f of x above x-axis or under x-axis, okay, so the area directly equal absolute value from A to B for what? For f of x, integration from A to B for f of x directly. If we have the curve, all the curve from A to B above x-axis or all the curve under x-axis, we don't have two parts. Okay, now the second case, we have two parts. The first one under x-axis and we have the second above x-axis like this. So from A to B, this is A and this is B. We have A1 and A2 and this is f of x. So if we need to find the area from A to B, area from A to B, this is equal A1 plus A2. Okay, so we have the absolute value from A to C, this is C, f of x dx, plus the second area from C to B, f of x dx. So we have two bars. The value of C, this is value of C, we can find the C by FC equal 0 and C must be belongs from A to B. This is the value of C. So how can find the C? Find the C, find the 0 of f of x between A and B. So here the first step must find the 0 of f of x between A and B. A and B. By what? By put it f of x equal 0. This is the zeros of f of x. Okay.
This is the first two case. طيب عبد الله ممكن تحكي. اوكي عبد الله، لكن ال A2 موجب اصلا، فعادي اذا ما حطينا قيمة مطلقة. ممتاز يا سارة. عشان يعني احنا فقط انه والله ما فيش داعي للرسم، ما بنعرف المنطقة A1 هي اللي فوق ولا هي اللي تحت، ولا A2 هي اللي فوق ولا هي اللي تحت. وبإمكاننا احنا نعرف بالتعويض، يعني ناخذ منطقة ونعوض نشوف والله هذا الفانكشن موجب ولا سالب، لكن احتياط عشان ما نوقع في مطب النيجاتيف بنحط قيمة مطلقة. اوكي، لانه ما في داعي للرسم. يعني انا راح اعلمكم انه كيف نكتشف الحالة مثلا الثاني. اوكي، كيف نكتشفها وكيف نوجد التكامل بدون ما نرسم. اوكي، عفوا نوجد الاريا بدون ما نرسم، بس بالتكامل. اوكي، هذه الحالة الثانية. The third cases find the area between two curves. We need to find the area between two curves. بدنا نوجد المساحة بين منحنيين. Okay. For example, we have f of x and g of x from A to B. From A to B. So we need to find the area from A to B. This is the area between f of x and g of x. If we need to find the area between f of x and g of x, we must find the area by absolute value by integration from A to B, and which one is above f of x. So put it f of x minus g of x dx. If we don't know which one above another, no problem. With absolute value, this is the solution we have positive, because if put it g minus f integral من A ل B, so this is negative because G under F. If put it from A to B, F minus G, this is positive because F above the function G. Okay, so by absolute value, we have the same value. For example, this is negative 5, this is 5. This is the same value with absolute value. Okay, so must be put at absolute value to avoid the negative, or check F above G or G above F. نعم، هنا بكون طلب بينهم. Find the area between F and G, the closed region between F and G from A to B. هنا بحدد كمان from A to B. تمام؟ الفكرة هون انه احنا لما اوجدنا قيمة الاف من A ل B، اوجدنا قيمة الاف الاريا هذه كلها، وفي عندي جي، واوجدنا قيمة الجي كمان، فصفى لما طرحنا اف ناقص جي، يعني من هنا لهنا، طرحنا من هنا لهنا، شلنا هذه، فصفت الجزء اللي بدنا اياه نوجد الاريا تبعته. اوكي، تمام. عادي اطرح اف اوف اكس، يعني مثلا لما تكون على سبيل المثال اكس سكوير ماينس اكس، وجي مثلا ممكن تكون اكس بلس 2، اطرحي هذه من هذه، تو فانكشن نطرحهم من بعض يا دعاء، وهذا فانكشن وهذا فانكشن نطرحهم من بعض، او نوجد الاريا للاف ونوجد الاريا للجي نطرحهم لبعض. مع الفكرة انه ممكن التكامل يصير اف انتجريشن للاف ماينس انتجريشن للجي، ممكن
ما في عندك مشكلة. بعدين بنحط الابسوليوت فاليو تبعه. طيب the last case we need to find the close area between F and G without determined from A to B. So here we need to find the close area between F and G for example like this. We have the function like this and we have G like this. So we have two functions, G of X and F of X, and the closed area between them, this is the area. So how can determine this one? We need to determine the A and B. إذن السؤال بطلب وجد المساحة المحصورة أو المغلقة ما بين F and G، لكن ما بقول لي from A to B، ما راح يحكي لي from A to B. Okay, so the area equal برضو نفس المبدأ الانتجرال F X minus G of X D of X, but we need find the A and B. So A and B must find the intersection point. لازم نوجد intersection point by F of X equal G of X. إذن كيف نوجد how can find the intersection point between F and G using F equal G. Okay, this is in chapter 1 to find the intersection point between two curves or between two functions. How can find the intersection point? By equal two curves together. Okay, so if I ask you find the area closing between F and G without A or B, you must find the A and B, the intersection point between two curves, by using F equal G. Okay, now if we need to take example for each case, the first case, find the area, find the area of the region under the graph of y equal 1/4x square plus 2x from x equal 1 to x equal 3. So we need to find the area under this graph from 1 to 3. The solution, this is y equal 1/4x square plus 2x equal 0. We must find the zeros of y. We must find the zeros of y, because if we have the zero of this function from 1 to 3, so we have two parts. Okay,
So take the x as common factor. We have 1 over 4x plus 2 equal 0. So x equals 0 and 1 over 4x plus 2 equal 0. So we have 1 over 4x equal minus 2 and x equal minus 8. So look at this x. We have 2x. This is not belongs to the from 1 to 3, and this is not belongs to the interval from 1 to 3. This is from 1 to 3. Okay, so I have one part. Okay, I have one part, not two parts above and under, because I don't have zeros from 1 to 3. So all curves from 1 to 3 above x-axis or under x-axis. Now the area equal absolute value integral from 1 to 3 for what? For the y or f of x, 1 over 4x squared plus 2x dx. Now firstly find the integral. We have x to the power 3 over 12, because over 3 multiply 4, so we have 12, plus x squared over 2, so we have x squared. Now we need to substitute 3 and what? And 1. Substitute 3, we have 3 to the power 3, 27 over 12 plus 9 minus, substitute 1, we have 1 over 12 plus 1. This equal 27 over 12 plus 9 minus 1 over 12 minus 1. This equal absolute value 27 over 12 minus 1 over 12, 26 over 12. 9 minus 1 plus 8. Okay, this equal absolute value for 8 multiplied by 12. We can put it this 13 and this is 6. 6 multiply 8, 48 plus 13, 61 over 6 with absolute value. So this is the area, 61 over 6. This is the area. Okay, any question? So firstly, if we have one curve, must we find the zero of this curve? Check if this curve have a zero between the interval in example. If we don't have, so we have one part, one integration. But if we have zero from 1 to 3, so must be find separate two region or two area. Any question? Please mute your mic. Please mute your mic. دكتور قيمة واي اللي بالاي اشتقيتها؟ لا مش شو اشتقيها، شو دخل الاشتقاق؟ تكامل قصدك؟ ايش استفدنا من الزيرو والماينس؟ ما استفدنا شيء يا شيماء، احنا بس اتأكدنا انه الكيرف مثلا له زيرو. على سبيل المثال عندي الزيرو والماينس 8. اوكي، زي بهذا الشكل. عندي الزيرو والماينس 8 وهذه الزيرو. اوكي،
لكن عند خلينا نحكي الثلاث كان كلياته above x axis. اوكي، يعني بهذا الشكل، الكيرف بهذا الشكل. تمام، هاي الاكس، هاي الواي، وهذه الاكس مثلا. اللي استفدنا منه انه اثبتنا او اوجدنا انه من 1 ل 3 كلياته above x axis or under x axis. اني زيرو بتجزئ لي الحل راح تكون خارج الفترة من 1 to 3. ماشي يا شيماء؟ حلو. سؤال سارة ممتاز. إذا كان في أصفار شو نسوي؟ بدنا نجزئ التكامل، بدنا نشوف، بدنا نجزئ التكامل. يعني ناخذ مثال على هذه الحالة. example find the area. sorry ايش هذا اللي بضل يطلع؟ wait. لحظة، بس عندك معي الباوربوينت. find the area of the region between y equal x to the power 3 minus 1 and x axis from x equal -1 to x equal 2. هنا firstly find y equal x to the power 3 minus 1 equal 0. So x to the power 3 equal 1. By take the cube roots, we have x equal 1, and this is belongs to from -1 to 2. This is our interval from -1 to 2. So if we have, look at this, we have from -1, we need to find the area from -1 to 2, but we have the 0 at 1. So the 0 of 1 between -1 and 2, so this is, we have two area, A1 from -1 to 1, A2 the second area from 1 to 2. Okay, so the area here, area equal A1 plus A2. So the area equal, what's the value A1 plus A2? Okay, what's the value of A1? A1, the integral from -1 to 1 for x to the power 3 minus 1 dx, plus absolute value from 1 to 2 x to the power 3 minus 1 dx. Okay, now this equal x to the power 4 over 4 minus x
and substitute -1 and 1 plus. This is separate integration. Okay, the same value of integral to find the indefinite integration, but after substitute the bounded, we have different value. X to the power 4 over 4 minus x, and substitute a 2 and 1. In the first area, substitute 1, we have 1 over 4 minus 1 minus, substitute -1, 1 over 4 plus 1 plus. The second area, 2 to the power 4, 16 over 4 minus 2 minus, substitute 1, 1 over 4 minus 1. So this is equal 1 over 4 minus 1 minus 1 over 4 plus 1 plus the second 16 over 4. This is equal 4 minus 2 minus 1 over 4 plus 1. The first area, remove 1 over, we have this is minus 1 because multiply negative. We have minus 2, okay, with absolute value equal what? 2 plus the second one, 4 minus 2, 2 plus 1, 3. We have 3 minus 1 over 4, 3 minus 1 over 2.75. 3 minus 1 over 4. So this is equal what? 2 plus 2.75, 4.75. This is the area. Okay. قريب. من وين جبنا الماينس 1 من السؤال؟ هو اصلا لازم بحدد لنا من ماينس 2 من ماينس 1 ل 2. هذا محدد بالسؤال. 1 من الانترسكشن or من الزيروز فانكشن، من الزيرو فانكشن. اوكي يا قريب. كيف يا شيماء؟ ما فهمت عليك. ثاني قسم مفروض موجب ربع. ما فهمت يا شيماء. حسيت هذا السؤال أسمني نفسه، هو نفسه. احنا لما أوجدنا بالعكس، يعني السؤال اللي قبله نفس الشيء، أوجدنا أصفار لكن ولا واحدة تنتمي. إذا ما قسمنا، عندي اريا واحدة فقط. يعني أنا عندي الانترفال من 1 ل 3، هذه الاريا اللي بدي أوجدها. هل في بيناتها أي زيرو؟ ما كان بيناتها أي زيرو، صح ولا لا؟ لأنه الأصفار يا x equal 0 يا x equal -8، هذول خارج الفترة بس. فكملنا من 1 ل 3. أما هذا السؤال لقينا في عندنا صفر بيقسم لي الاريا لقسمين، فوق وتحت. طيب هي من الأساس سالب ربع. طيب سالب ربع، فعندي 4 ناقص 2 2 زائد 1 3، 3 ناقص ربع، يعني 3 ناقص 25%، 2 75%. اللي قبله والله بطلت أميز يا شيماء. شو اللي قبله؟ اللي قبله طب هي ناقص ربع، هاي ناقص ضرب، لا هذا السالب للواحد، سالب ضرب موجب 1 على 4، سالب موجب 1 على 4، سالب ضرب سالب موجب 1. ما مش عارف وين المشكلة يا شيماء.
اللي على اليسار. طيب اللي على اليسار في عندي ربع، لما نعوض السالب يا شيماء، نعوض السالب قوة 4 سالب 1 قوة 4 راح يصير موجب 1 يا شيماء. طيب بالصوت اوكي. طيب سارة بتحكي يعني إذا في صفر للدالة معناها راح أحسب مساحتين. نعم، إذا في صفر للدالة ضمن فترتنا، ضمن الفترة اللي بدنا نحسب فيها المساحة. إذا كان ضمن الفترة فمعناها راح أحسب مساحتين، وإذا كان في صفرين راح تحسب 3 مساحات. طيب مثال آخر. يلا لأنه في عنا شابتر آخر كمان. Find the area of the region between the graph of y1 equal x plus 1 and y2 equal minus x square plus 7 from x equal 0 to x equal 1. Okay, if we have two graphs and have A and B, so the area equal from 0 to 1, this is our interval, and y1 minus y2 dx. Okay, so this is equal absolute value from 0 to 1, x plus 1, this is the y1 minus x2 plus 7, this is the y2 dx. So we have absolute value from 0 to 1, x plus 1 plus x square minus 7 dx. Okay, now find the integral. We have a plus minus, so we have minus 6 directly, minus 6. Okay, 1 minus 7 minus 6. Now the integration x squared over 2 with absolute value plus x to the power 3 over 3 minus 6x. Now we need to substitute 1 and 0. Okay, this equal, substitute 1 over 2 plus 1 over 3 minus 6 minus substitute 0 plus 0 minus 0. So we have 1 over 2 plus 1 over 3, we have 6, 3 plus 2, 5 minus 6. With absolute value we have 6, this is over 1, so we have 5 minus 36 minus 31 with absolute value, so we have 31 over 6. This is the area between two curves from 0 to 1. Okay, any question? ليه ما وجدنا الإصفار؟ نحدد لي from 0 to 1 والتو كيرف، خلاص ما في داعي وجدنا الإصفار from 0 to 1. أوكي
If we don't have the interval, we must find the intersection point. هو مش صفار يا تركي، intersection point. مثال عليها. مثال عليها. compute the area of the region between the graph of y1 equal 4 minus x square and y2 equal x square minus 2x only, without from A to B or from x1 to x2. Okay, so in this case we need to find the intersection point. This called intersection point, not zeros of function, because we need to find the region between two curves. This is two curves, for example. We don't have from A to B. Okay, so we need to find the intersection point to find the area, close area between f of x and d of x, or y1 and y2. Okay, now, so firstly put it y1 equal y2. So if we have two curves, not find the zero, find the intersection between two curves. Okay, so we have 4 minus x square equal x square minus 2x. Now move the x square, negative x square, we have 2x square minus 2x, and move the 4 minus 4 equal what? Equal 0. By divide by 2 we have x square minus x minus 2 equal 0. So we have quadratic function, or sorry, equation xx, two numbers multiplication minus 2 and addition minus 1, minus 2 and plus 1. So we have x equal 2 and x equal negative 1. Okay, this is the area. This is the bounded of area. We need to from minus 1 to 2. This is the intersection point. And put it y1 ناقص y2 dx with absolute value. So now find the area. This equal absolute value from minus 1 to 2. y1 4 minus x square minus y2 x square minus 2x dx with absolute value. This equal from minus 1 to 2, 4 minus 2x square negative negative plus 2x dx. Okay, this equal 4x minus 2x to the power 3 over 3 plus 2x square over 2, so we have x square. From minus 1 to 2 with absolute value. Now substitute 2, we have 8 minus 16 over 3 plus 4 minus, substitute negative 1 minus 4 plus 2 over 3 plus 1 with absolute value. This equal minus 16 over 3 plus 4 plus 8, 12
minus 2 over 3 and minus 3, minus 4 plus 1 minus 3 with negative plus 3. So we have minus 18 over 3 plus 15. Minus 18 over 3 divided by 3, divide by 3, we have minus 6. So we have 9 with absolute value equal 9. So the area between y1 and y2 equal 9. Any question? Any question? Okay, this is the area between two curves. The last subject in this chapter, we have the intermediate value theorem. Wait. If we need to find the average of any function, we can use the integration also. This is the average. The average value of any function using this one. So if we have the function of x continuous and we have interval from a to b and we need to find the average area or average value, the average value equal denoted by FAV. FAV means the average of the function f. This equal 1 over, this is the law, 1 over b minus a multiply by integration from a to b f of x. More student forget this fraction 1 over b minus a. Directly find the integration, but must be multiplied by the fraction 1 over b minus a. Okay, so if we have, for example, x and y, the function like this, and we need to find the average between a and b, the average value means find the like this. This is integral, the average. Okay, so this is by integration from a to b of x and multiply by the fraction 1 over b minus a. Example about this. Find the average value of the function number 1 f of x equal to radical x to multiply radical x on the interval from 1 to 4. The solution, the average of the function f of x equal, this is a and this is b, 1 over p minus a integral from a to b of f of x dx.
Okay, so this is equal 1 over 4 minus 1 integral from 1 to 4 and f of x 2 multiply radical x dx. This equal 1 over 3 multiplied by the radical x means x to the power 1 over 2. So we have 2 multiply x to the power 3 over 2 over 3 over 2. Okay. And we need to substitute 1 and 4. Okay. Now we have 1 over 3 and 2 denominator of denominators. We have 4 over 3. For what? For multiply x 3 over 2. Now we need to substitute 4 and 1. Substitute 4. We have 4 over 3 multiplied by the radical of 4 2 to the power 3 8 minus substitute 1. We have 4 over 3. So this is equal 1 over 3 32 over 3 minus 4 over 3. So we have 1 over 3 multiplied by 28 over 3. So we have 28 over 9. Okay, any question؟ ليه ما نقسمها على عددها أسرع؟ إيش يعني؟ يا دعاء ما فهمت. وين بالضبط؟ ليش ما نقسمها؟ المتوسط؟ إيش العددها؟ على عددها، إيش عددها قصدك؟ أنا عارف الأفريج المتوسط، أوكي، بس شو ليش ما نقسمها على عددها؟ شو اللي هو عددها؟ بعد ما نوجد التكامل إذا قسمناها على b minus a برضو صحيح. يعني زي بالأخير بعد ما وجدنا 28 over 3 divide by 3 اللي هي 1 over b minus a اللي هي 4 minus 1 اللي هو 3. أوكي. ما في على 2. شو على 2؟ كيف 2؟ ده غلط هذا. منين جبنا الاثنين يا دعاء؟ القانون واضح يا دعاء. ما أنا مش فاهم قصدك. ممكن يكون قصدك صحيح بس أنا مو فاهم يعني شو اللي بتعني فيه. القانون واضح. خلاص نوجد التكامل بعدين نقسمها على b minus a. إذا هيك أنت فهمتيها أوكي ما في مشكلة. بس لازم نكتب القانون يعني. ما نكتب مثلا والله الافريج انه التكامل بس وبعد ما او نوجد هذا التكامل نقسمه على b ناقص a فجأة. طب ما هو ما انكتب من البداية. المفروض من البداية ينكتب. قانون واضح ما في تخشين والله بعد ما تحلي تنسى تقسمه ولا شيء. خلاص نحط القانون ونطبق عليه وانتهى. افضل يعني للجميع. Number 2, f of x equal e to the power minus x plus x on interval minus 1 to 1. This is f of x and this is interval. We need to find the average value of the function f of x by using the integration. Okay, so we have f average equal 1 over b minus a multiplied by integration a to b for what? For f of x dx. This equal 1 over 1 minus 1 integral from -1 to 1
for e to the power minus x plus x dx. This equal 1 over 2, and the integration e to the power minus x over minus 1 plus x square over 2, and substitute negative 1 and 1. This equal 1 over 2, substitute 1, so we have minus a minus 1 plus substitute 1 over 2 minus substitute negative 1, we have minus e to the power 1 plus 1 over 2. Okay, now we have 1 over 2 multiplied by negative e minus 1 plus half plus e minus 1 over 2. Remove 1 over 2 with negative 1 over 2, so we have 1 over 2 e minus 1 over e, like this. This is the solution. Okay, or we can put it e over 2 minus 1 over 2e, like this. Okay, this equal, if we need to find the approximate, you can using the calculator. By calculator, approximate 1.175. Okay, any question? This is the last subject in the integration, definite and indefinite integration chapter. Okay, now we need to go and start with another chapter, trigonometric chapter. قريب، شو سؤالك؟ ايش سؤالك؟ ضربنا ال 1 over 2 في e فأصبحت e over 2، 1 over 2 minus 1 over e فأصبحت 1 over e2. ضربنا. طبعا هذه من هذه، من هنا، من هذا، السالب سالب، والاي قوة سالب 1 على، بتصير 1 على e. اوكي، طيب
بس افتح شابتر جديد. Okay, now the trigonometric function. Firstly, we need to convert the measure of angle from radian to degree or from degree to radian, because we have two method for measurable of any angles. Okay, so the radian and degrees. Two methods to measurable the angle. Okay, if we need to convert from radian to degree, so we have the radian, but we need the degree by multiply the radian by 180 degree over pi. So if we have the any angle with radian, okay, multiply by 180 over pi, the result convert to the degree. And if we need to convert from degree to radian, so we have the degree multiply by pi over 180, so the result angle with the radian measurable. Example, this is the degree and this is the radian. Okay, now if we have 90 degree and we have minus pi over 3, we have 150 degree, we have 5 pi over 4, and we need to find the degree or radian measure. The first one, we have the degree. We need to convert 90 degree to radian. So the radian equal 90 degree, we need to use this one. Multiply by pi over 180, remove 0 with 0, 9 with 18, so we have 2. So we have pi over 2. This is the value of 90 degree in the radian. Now, we have minus pi over 3 in radian. We need to convert to the degree. So the degree equal minus pi over 3 multiply by 180 degree over pi. Remove pi with pi and 3 with 18, 180. So we have 60 degree. So 60 degree with negative, because we have negative here. Also we have 150 degree. We need to find the radian. 150 multiply by pi over 180, remove 0 with 0, so we have 15 over 18. Pi divide over
by divide the 15 over 3 we have 5, 18 over 3 we have 6. So the answer 5 pi over 6. We have radian 5 pi over 4 and we need to find the degree. 5 pi over 4 multiplied by 180 degree over pi, remove pi with pi, pi divide over 4, divide by 4 1, divide by 4 we have 125, yes, 25 degree. 25 degree multiplied by 5 we have, sorry, not a 25, not a 25, wait, sorry, 18 over 4 4 20 45, sorry, 45 multiplied by 5 25 22, so we have 225 degree, like this. Okay, thank you, Turk. This is the two main measurable for angles by radian and degree, and we can convert between them. Okay, now also we have the angle, we have terminal side, initial side, and we have positive, negative angle. Positive angle, if we have positive angle, we have the initial side and we have terminal side and we have counterclockwise move from initial to terminal. We have counterclockwise. Okay, but so we have positive. We have positive angle. So positive angle, the initial reach the terminal from initial to terminal by counterclockwise. But if we have initial, this is initial, and move to terminal by clockwise, so we have negative angle. Okay, إذا احنا عندنا الانيشال سايد الضلع الأولي وتحركنا للضلع الثاني مع عكس عقارب الساعة، إذا بنمشي عكس عقارب الساعة فعندنا الزاوية موجبة، إذا مع عقارب الساعة فالزاوية عندنا سالبة. يعني إذا كان عندنا هذا الانيشال ومشينا بهذا الشكل لحد هذه الزاوية على سبيل المثال فعندنا موجب 60 درجة، لكن إذا مشينا بهذا الشكل ومشينا عكس مع عقارب الساعة فعندنا سالب 60 درجة. أوكي، إذا مشينا بهذا الشكل مع عقارب الساعة فعندنا الزاوية سالبة، عكس عقارب الساعة فعندنا الزاوية موجبة. أوكي يا دعاء. طيب هنا convert، هذا يعني أخذنا كيف نعمل convert لهذول، فقط multiply by pi over 180 to convert to radian. Okay, look at this. If we have the for example, but we have like this. This is right angle. This is what 90 degree, and we have the straight angle.
This is 180 degree. This one هذه 270 degree, and this one we have the 360 degree الدورة الكاملة. اوكي، هذه الأقصى. خلينا نحكي يعني اوكي من اشهر الزوايا 90 اللي هي الزاوية القائمة رايت انجل بنسميها ستريت انجل 180. we have 3 رايت انجل اللي هي 270، وعندنا اللي هي complete او whole angle او الدورة الكاملة اللي هي 360 by radian. this is by over 2. this is by. this is 3 by over 2 and this is 2 by. اوكي، هاي معناها بالراديان and degree. اوكي، طيب if we have for example this angle, this is يعني خلينا نقول 30 degree. هذه التي equal 30 degree. طيب لو كان عندي like this alpha 1 and 2، فعندي alpha this is alpha equal 30 degree plus 360 degree. في عندي دورة كاملة مش الدورة كاملة this is okay and 30 sorry and 30 degree. okay, so the alpha equal what? 390. but the T and alpha with the same direction نفس الاتجاه التي والالفا. يعني لما نيجي مثلا باخرة او طيارة تتحرك بدرجة 30، لو مشيت بدرجة 30 أو مشيت بالدرجة 390 فهي نفس الاتجاه، راح توصل لنفس المنطقة اللي راح توصل، ما تغير اتجاه. ليه؟ لأنه عملت دورة كاملة بعدين زادت 30 ومشيت 30، هي كأنها مشيت على زاوية 30، فنفس المبدأ. أوكي؟ طبعا in sine and cosine any angle plus 2 باي هذه 2 باي اللي هي 360 اللي هي نفسها 2 باي سواء plus 2 باي or 360. so we have the same direction, the same value of sine, the same value of cosine. okay, now we have many trigonometric function, but we have two main trigonometric functions. This is very famous, sine and cosine. okay, so the sine and cosine, look at this triangle. We have here T and here R, Y and X. okay, this is the right triangle قائم الزاوية، مثلث قائم الزاوية. if we need to find the sine of T, sine الزاوية T هذه، this is called opposite over hypotenuse. شو معناها opposite؟ اللي هو المقابلها. شو مقابلها؟ y over hypotenuse اللي هو الوتر، هذا الهايبوتنس اللي هو وتر المثلث قائم الزاوية over R. if we need to find the cosine of T equal adjacent مجاور over hypotenuse.
المجاور للتي، هذا المجاور للتي ما بنعتبر الار هذا وتر، ما بنعتبره مجاور. اوكي. So this equal x over r. But the tan of t, this is opposite over adjacent. هذا كلياته لازم تحفظه. So we have y over x, y over x. Okay. The relation between sine and cosine, the cosine square of t plus sine square of t, this is equal, must be 1. The tan also, we can find the tan by sine over cosine. If we have the sine, the value of sine and value of cosine, we can find the tan by sine over cosine. Okay. What's the relation between r and y and x? By Pythagoras. Pythagoras, the r square equal x square plus y square. So if we have or given x and y, we can find the r. If by take the radical of x square plus y square. If we need to find the x, for example, r given, y given, and we need to find the x. X square equal what? Equal r square minus y square. So the x equal radical r square minus y square. If we need to find the y, if we need to find the y equal the radical r square minus what? Minus x square. Okay. Example for this laws. So we have many important laws. Find the x and y, sine and cosine and tan, and find the any side of right triangle. Okay, right triangle. I need put it example. Wait. Example, let the t is the radian measure of the angle shown in the right triangle. This is t, and the value of the hypotenuse 3, opposite of t equal to. So we need to find number 1 sine of t, number 2 cosine of t, number 3 tan of t. Solution. To find the sine of t, what's the value of sine t? What's the value of sine t? Okay. Good, Sarah. So we have the opposite 2 over hypotenuse 3. 2 over 3. 2 over 3. Not 3 over 2. اوكي يا تركي. الساين والكوساين خصوصا ساين وكوساين مستحيل يكون greater than 1.
دائما قيمتهم between -1 and 1. مستحيل نلاقي مثلا ساين التي تساوي لي 3/2 يعني 1.5. مستحيل. أعلى قيمة للساين أو الكوساين هي 1. أقل قيمة للساين والكوساين هي -1. أوكي. طيب نيجي للكوساين. What's the value of the cosine? What's the value of the cosine? Cosine must we find the adjacent. نوجد الضلع أول. نعم الadjacent اللي هو المجاور للتي. أوكي. So الهايبوتنس جاهز لكن الادجسنت اللي هو x. So the value of x square equal what? 3 square minus 2 square. So this is equal 9 minus 4 5. Take the radical. So x equal what? Radical 5. ما نأخذ minus هذا طول. So radical 5 over 3. Okay. Tan. What's the value of tan? اللي هو opposite over adjacent. إذن هو 2 over radical 5. 2 over radical 5. التان طبعا معنا ما لا نهاية، من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. ما في عندي مشكلة بالتان، ولا تكون 5 ولا 6 ولا 20 ولا سالب مليون، ما عندي. أما الساين والكوساين maximum 1 minimum -1. أوكي. Any question? Any question? Example. Another example. Let t equal 0.25 and this is in the radian or degree, and a equal 8. Find the value of, if we have the right triangle, A equal 8 and T equal 0.25. Okay. And we need to find number 1 B هنا. Number 2 find the C اللي هي الهايبوتنس. Okay. What's the measure of a T in radian or degree? A T هذه الزاوية هذه في الراديان or in the degree measure، في أي قياس؟ O R ولا D؟ التي R ولا D؟ قبل ما نوجد يا دعاء أنا أتكلم عن التي هذه في أي قياس؟ ديجري ولا راديان؟ تركي بيحكي ديجري، إذا التي هذه 0.25 تركي بيحكي دي. هل هذا صحيح؟ هل هذه دي ولا ار؟ كيف أميز بيناتهم؟ يا ممتاز يا شيماء. هذه ار أكيد ار. ليه؟ لأنه ما في عنا الديجري لما أحكي أنا مثلا 1 ديجري لازم أحط دائرة، هذه ديجري. لما تكون 1 لوحدها فهذه راديان. أوكي. ما في ميبي، لازم الدائرة هذه تنتسب للديجري. تمام يا نورة؟ تمام يا تركي؟ ممتاز يا شيماء. ليه أنا أتكلم بهذا الشكل؟ لأنه إذا احتجنا الآلة الحاسبة
إذا احتجت الآلة الحاسبة وعندكم مثلا زاوية لازم أعرفها عشان أحول الآلة الحاسبة دي ولا راديان. أوكي، كيف أحولها؟ أكتب شيفت ثم سيت اب أو المود، بيعطيني يا 3 يا 4 ديجري وراديان، ديج وريد. لازم أحولها الآلة الحاسبة عشان لما أوجد مثلا ساين وأحط زاوية أفكر إنها ديجري وأحط على أساس إنها راديان راح يعطيني قيم مختلفة. أوكي، خلينا نشوف الآن. To find the b using sine or cosine or tan to find the b, we need to find the b. Now, which one is better to find the b? Using sine or cosine or tan. أنو أفضل أستخدم ساين ولا كوساين ولا تان؟ أي واحد أفضل to find the b؟ خلينا مثلا نقول والله بدنا نستخدم الساين. طيب الساين to find the ساين التي عندي A على C وما إلها دخل في B، صح ولا لا يا ريما؟ ما إلها دخل. طب السي أنا ما بدي أوجدها الآن، والA ما عندي، والساين تي أوكي بإمكاني أحسبها، لكن أنا شو بدي بالسي؟ أنا بدي أوجد البي، صح ولا لا؟ طيب لو حطينا كوساين شو في عندي؟ مثلا بي اوفر سي، سوري بي اوفر سي، انا عملت العكس، بي اوفر سي. طب البي بدي اوجدها والسي اصلا مش موجوده، ما يعني مش موجوده حتى اقدر احسب. اوكي، اذا برضو الكوساين ما بيهمني. لو اشوف التان بي سوري التان A over B، هنا بوجد البي A given والتي given، صح ولا لا؟ so we need to use the tan التي اللي هي 0.25 equal A اللي هي 8 over B، so the B equal what? B equal 8 over tan 0.25. What's the value of B? Find the approximate to B, please. نضربها بالنود نقسمها، يعني كأنه بنبدل البسط مقام المقام بسط هنا. اوكي يا دعاء، ممتازة يا سارة. What's the value? You must check your calculator in the radian. T in the radian. So what's the value? 8 over tan 0.25. What's the value of B? Hello. Okay. Good. Then 1.33. Good. قيمة الضرب، ليش ضرب؟ قسمي يا دعاء، قسمي. 8 تقسيم tan 0.25. اوكي، نتأكدوا انه الآلة الحاسبة in the radian. Okay, now to find the C, we can find the C by sine. Sine T equal A over C. Okay, so the C equal 8 over sine 0.025. Okay, and find the approximate, or we can find the C by C square equal B square plus A square also. So the C square equal 1.33 square plus 8 square.
So the C equal the radical 31.33 square plus 8 square. What's the value of C? What's the value of C? We can find the C by sine or by Pythagoras. 32.34. Okay, good. Okay, ممتاز يا قريب. 33 or 34. This is approximate. Okay, good. Another example. Let T equal 0.9 in radian and B equal 3. And we have the right triangle. This is A, this is B equal 3, and this is T. We need to find the value of A. What's the solution? Using tan or sine or cosine. If we have the B given and the angle 0.9 given, and we need to find the A, we must using the cosine. Okay, cosine of T يا قريب شو بيعطيني؟ الساين البي على الهايبوتنس. الهايبوتنس مش عندي ولا أنا طالبه الهايبوتنس. إذن تان تركي بيحكي تان. خلينا نشوف التان. تان of T equal opposite over adjacent. Good. The opposite we need to find the A. The adjacent given, a T given. So the tan of 0.9 in degree equal A. We need to find the A over 3. So the value of A equal 3 direct multiply by tan 0.9. So the value of A equal what? What's the value of A? Approximate. Equal what? Three. خلينا وسط إذن بين قريب وريمة. 3.78 هيك تقريبا بطلع. Okay. Any question? We have some properties and sine and cosine. Sine تربيع of T plus cosine square, sine square plus cosine square, or cosine square plus sine square always equal 1. Okay. Now the cosine T plus 2 pi means if we have angle like this plus 2 pi, this is 2 pi. Okay, this is 2 pi or 360. So any angle moving the T plus 2 pi, so this is equal the same angle. Cosine T plus or minus 2 pi, this is cosine of T. Also the sine. Okay. Now if we have negative of cosine, we can remove the negative. So if we have cosine, for example,
minus pi over 3, this is equal cosine pi over 3. This is the same value. If calculate cosine of negative angle or positive the same angle, so we have the same value. But in the sine, and we have negative angle, we can or we must put it the negative outside the sine. So we have negative. So for example, sine minus pi over 3, this is equal minus sine pi over 3. Okay. The relation between sine and cosine, if we have cosine of A equal sine of B, so the A plus B, the sum of two angles equal pi over 2 or 90 degree if the sine equal cosine. Okay, for example, the sine, for example, 30 degree equal cosine 60 degree. Why? Because 30 plus 60 equal 90. Okay, 30 degree plus 60 degree equal 90. So the sine 30 equal cosine 60, or sine 60 equals cosine 30. Okay. Now, if we distribute the sine on the sum, we distribute the sine in the first angle and cosine the second angle and swap the cosine of the first multiply sine the second. Okay. طيب إذا حطيت السالب داخل قوس بصير أي سالب يا سارة؟ في ديلي بيني وبينكم بالشات. بالنسبة للكوساين، عفوا للكوساين، بإمكاننا نشيل السالب، سواء سالب 90 درجة أو 90 درجة فالكوساين نفسه مثلا. أما بالنسبة للساين لا، السالب بيظهر. سالب مثلا ساين السالب 90 ممكن نخليها سالب ساين 90. المهم السالب راح يبقى. اوكي. مثال على كل واحدة. خليني بس احط سلايد جديد بس على هيك سريع، مثال سريع. example number 1, sine t equal 1 over 2, and we need to find cosine t. To find cosine of t, we using the خليني أحط الأمثلة كلها. number 2 sine t plus 2 pi equal 0.7. find sine t. number 3 cosine t equal 0.75. find cosine minus t. Okay, and find sine minus t. number 4 cosine 15 degree equal 0.94. find sine 75 degree.
The first one, we need to use cosine square plus sine square equal 1. So the cosine t equal radical 1 minus sine t square. Okay, because we have cosine square, take the radical, so we have this one. So this is equal what? Radical 1 minus 1 over 2 square. So we have 3 over 4. So we have radical 3 over 2. This is the cosine of t. If we have one circle, okay, 2 pi or 360, so the sine of t directly, this is the same. Sine of t equals sine of t plus 2 pi, sine of t minus 2 pi, sine of t plus 2 pi plus 2 pi plus 2 pi. This is the same sine of t. Now, cosine minus t equal cosine of t, and this is equal 0.75. But the sine minus t equal what? Minus sine of t. And we need to find the sine of t. Sine of t by also the Pythagoras, or sine square plus cosine square equal 1. So the sine of t equal radical 1 minus cosine t square. So this is equal radical 1 minus 0.75 square. And this is equal what? This is equal 3 over 4, 9 over 16, 16 minus 9, 7, radical 7 over 16 over radical 16 over 4. So this is equal what? Minus, and sine of t equal radical 7 over 4. This is the value of sine minus of t. The last one, look at this. The 15 plus 75 degree equal 90 degree. Okay, so the cosine of 15 degree equal sine 75 degree. This is the same value because the angle, the addition of two angles equal 90. So the sine of A and sine B, this is A and this is B. The sum of A and B 90. So the sine and cosine are equal for A and B. So this is equal what? Cosine sine 75 equal 0.94. So the sine 75 degree equal 0.94. Okay. Any question؟ طيب الناتج لأنه ساين لازم سالب. يا ريت لما نحكي السؤال يعني نحط يا دعاء عن أي 1 و2 و3 ولا 4. صعب إني أقعد أجمع أي ساين، ما من فوق لتحت كله ساين وكوساين. ماشي يا دعاء؟ طيب دكتور ممكن تعيد على السلام. هنا فقط خصائص، يعني هي نادر ما تيجي في الاختبارات هذه، لكن كونها موجودة بالسلايد نحاول نحطها. أول شيء في عندي ساين تربيع زائد كوساين تربيع تساوي ل1. فأي واحد بدنا نوجده فهو يعني إذا بدنا نوجد الساين بدنا نوجد الكوساين فهو جذر 1 ناقص ساين تربيع، والعكس ساين التي هو من القانون اللي فوق بنستنتج إنه هو 1 ناقص كوساين تربيع تي. تمام. وبنوجد إذا عندنا ساين نقدر نوجد الكوساين، وإذا عندنا الكوساين نقدر نوجد الساين عن طريق هذه المعادلات. الدورة الكاملة أنا لما تيجي عندي زاوية تي أجي أعملها تي زائد 2 باي، قلنا هي نفسها. فلما تكون أنا عندي دورة كاملة التي زائد دورة كاملة 2 باي،
هي نفسها ساين اوف تي، نفسها ما راح تفرق. الكوساين إذا كان جواته زاوية سالبة، إحنا بدنا نوجد هذه جواته سالب تي ولا تي فهما متساويين. أما بالنسبة للساين فقط بنطلع السالب برا، بنوجد ساين اوف تي، بعد ما نوجد ساين اوف تي بنضربها بسالب، فبتطلع طلعت معنا الساين اوف تي طلعت جذر 7 على 4 كونها مضروبة بسالب، فهذا الناتج لساين سالب تي. آخر شيء احنا حكينا انه اذا كان عندي الساين يساوي لي كوساين، متى بكونوا متساويين الساين والكوساين؟ اذا كان مجموع زواياهم 90 درجة. يعني ساين ال A يساوي لي كوساين ال B اذا كان مجموع ال A وال B 90 درجة، وهذا متحقق. عندي 15 بدنا نوجد ساين ال 75، ال 15 وال 75 ما هو مجموعهم 90، فساين ال 15 هي نفسها عفوا كوساين ال 15 هي نفسها ساين ال 75. اوكي، اي سؤال يا دعاء؟ وضحت ولا لسه غامضة؟ اوكي، يعطيكم العافية جميعا. لكن عندكم 5 دقائق زيادة. لحظة. راح نكمل طبعا هذا الشابتر في المحاضرة القادمة. المحاضرة القادمة راح تكون دسم شوي، يعني راح نختم فيها هذا الشابتر، والجزء المهم من الشابتر اللي هو التكامل والاشتقاق راح نختمه في أول ساعة، والساعة الثانية في البروبابيليتي. ممكن نأخذ منكم نص ساعة زيادة يعني في المحاضرة القادمة. مش عارف أنا جهاز عندي